Shirika la Population Service International, PSI, liliandaa mashindano ya mchezo wa soka na pia kutumia fursa hii kuwaelimisha watoto kuhusu afya yao. Shughuli hii ilifanyika Roland Camp, sehemu ambayo wana skauti hupiga kambi. Tamasha hizi zilionekana kuwafurahisha wanafunzi wote waliohudhuria. Burudani ilikuweko pia. Shughuli nyingi inaendelea hapa. Mbali na michezo, maafisa afya kutoka Plan International wamefika sehemu hii kuhakikisha kuwa afya kila mmoja imeimarika. Wasichana kwa wavulana walijaajaa hapa. Watu wengi siku hizi, haswa watoto, hupata magonjwa kwa sababu ya kuwa na mitindo mibaya ya maisha. Na hapa waliweza kupata mafunzo yanayostahili. This place we are checking the vitals, especially the weight, the height, the blood pressure. After which we've finished checking the vitals, if you are, let's say if you are hypertensive, your blood pressure is not within the normal range, we refer you to the nearest health facility so that you can be monitored closely. It occurs mainly after every 2 weeks. You are supposed to be taken the blood pressure to confirm if really you are hypertensive. So in case we find your blood pressure is not within the normal range, we refer you to the nearest facility so that we can see how we can follow up on you. We are also doing the weight and the height, whereby all those who are malnourished means that the BMI is less than 18. If we find that your BMI is less than 18, we also refer you for nutritional counseling to any nearest health facility. Mazoezi ni nguzo muhimu ya kuimarisha maisha ya mwanadamu. Wanafunzi hawa na walimu waliweza kuzungumza na wataalamu wa kiafya ambao walioelimisha jinsi ya kuimarisha afya yao kwa kula vyakula vinavyostahili na pia kupitia michezo. We are encouraging them to engage in extracurricular activities like sports, athletics, in order for them to keep fit and to prevent other conditions like the predisposing factors of the two non-communicable diseases. The main predisposing factors is weight. If your weight is above the required range, you are prone to diabetes and hypertension. Hypertension and diabetes, they work hand in hand. So we are encouraging children to, apart from studying in class, they can also do extracurricular activities like sports so that they keep fit they keep fit so that they can avoid these two major diseases that are killing people slowly. Then the adults, those adults we find their body mass index is above the required, we are encouraging them to eat the balanced diet, foods that are not highly with the starch. We are also encouraging them to do at least an exercise, to take a lot of water during the day. Also, we are telling them the need for them to weigh what they are eating on their plate. You find many people, they eat a lot of starch, but whatever is required is more vegetables and at least protein. Tumefunzwa young health program like tobacco use, unhealthy diet, ukuli chakula inakusaidia mwili, na healthy diet ni unakula chakula inakusaidia mwili, na tukafunzwa kucheza ball pia. Tumefunzwa non-communicable diseases kama unhealthy food, racial sexual behaviors, na pia tukafunzwa kunywa maji
na mpaka hadi tukafunzwa kukula chakula tamu, si ugali peke yake. Umuhimu wa kula chakula kizuri na kufanya mazoezi ni unakuwa na afya katika mwili wako. Every child has a right to play. Every child has a right to engage in co-curricular activities. But not all children spend the rest of their time watching television. For those who spend the rest of their time watching television, they have to go to school. And in school, there must be a lesson. There is a PE lesson whereby the children are supposed to go for sports. So those who are watching television, I advise you also engage in extracurricular activities because they help you to keep fit. Na wakati mwingi ambao tumeona challenge ambao wale watoto ambao tumepima, shida yenye wako nao mingi ni kutokunywa maji. Pressure wako nayo iko chini kabisa, sio hayuko juu, lakini pressure yao iko chini. Ni hili yale ambao hawatumii maji kwa wingi. So ile ambao tunawaadvise tukisapima hawa, tunawaadvise wakunywe maji kwa wingi. Wakati pressure iko chini, dawa yake tu ni kukunywa maji mingi. Na wajaribu kuepukana kutumia chumvi mbichi na sukari kurambaramba pia. Most of the time hiyo tunawaencourage wasitumie. Na watu wengi sana ikiwa ni watu wasima, nao wako na hiyo shida ya kuwa na pressure iko juu, kisukari iko juu, kulingana na ile vitu ambao wanatumia. Sana kama watu wakubwa wanakuwa wakitumia nyama ambayo imechomwa na wakiekewa kwa meza, nao pia wanaiweka chumvi ikiwa chumvi ni mbichi, hawaweki hivi pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ambao sisi binadamu most of the time tuko naye ambao hatuchange. Tumekuja hapa kucheza mpira na wengine pia uko wanacheza volleyball, na kwa sababu Young Health Program tunafundishwa unafaa kufanya activity. Mtu yeyote anayefanya mazoezi ni vigumu sana kupata maradhi ya mara kwa mara kwa sababu ya mazoezi anayofanya. Pia ukiwa mwana mazoezi, muda wote unakuwa na furaha tu. Kufanya mazoezi inakuweka unakuwa na akili yako ina focus kwa kitu yenye unafanya, na pia unakuwa healthy. Inasemekana hii life ya Kenya hii kuna wase wengi wanakufa about asthma, cancer. Sandi wao walikama hapa na hii idea, wakaamua create ili watu wafanye mazoezi kila siku. Na faida nyingi ya kuwa mwanamichezo inaajiri watu. Baadhi ya wanamichezo duniani wamefanya michezo hiyo kama ajira kwao na inawalipa vizuri. Mfano mzuri ni wachezaji wetu wa mpira wa miguu na pia wanariadha. Football ningetamani nicheze, nichukuliwe mbali, niweze kuchezea kama Harambee Stars. Kama hapa Young Health Program kuna wase wengi wako na matalanta, pia wanainua mavipaji like kucheza pia mpira. Madhumuni yao ni kufikia watoto wengi wawezavyo nchini. We are planning to organize the same camp screening in other places so that at least we can prevent it is not spreading. This one is non-communicable. We can at least curb those who are supposed to be prevented from these diseases. Diabetes and hypertension is curable if you are on medication. So we are planning to organize it in various parts of the country.